Hey guys, so welcome to a new video of MERO MEDICZ. So last exam tip video we discussed physiology total 14 questions. Overall 10 questions was apt. We discussed the questions. So I hope every exam so hope you all get passed and all the best for the coming exams. So in this video we discuss the microbiology questions. I know microbiology is a little bit tough, so obviously video you will surely get passed through the exams. So don't fear. Just get a pen and paper and write all the questions and read, and yeah, all the best. So 100% sure chances of questions we discuss friends share link in description box old videos so maximum support guys. So namakku nere video lekku pogam. First chapter is our introduction chapter. So not that much important, but repeated question Louis Pasteur. So read that, answer brief answer questions maybe name 4 contributions of Louis Pasteur. So Koch postulates are also important, pasteurization, but Louis Pasteur is the repeated question, just a 2-mark question. So next chapter is general characteristics of microbes. Each chapter repeated question ആണ് നമ്മുടെ 2-mark question enriched medium and selective medium. പക്ക ആയിട്ടും medium എല്ലാം വായിക്കുക. So repeated question ആണ് enriched medium and selective medium. അത് എന്തായാലും വായിക്കുക. പിന്നെ നമുക്ക് 5-mark question accept ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന bacterial growth curve is very important and bacterial staining technique വായിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കേണ്ടത് acid fast staining and I already told you medium and culture media and all അതൊക്കെ important ആണ്. സോ അതൊക്കെ വായിക്കുക. Bacterial growth curve is important. പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റെയിനിങ്ങിനൊക്കെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ ചാനൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാണാത്ത റോഡിൽ പോയി കാണുക, ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. സോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദേ കൻ ആസ്ക് ദ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് സെൽ വാൾ. അതൊക്കെ നമ്മളുടെ ആ ഗ്രാം സ്റ്റെയിനിങ് എന്ന വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അത് ഓടിപ്പോയി കാണുക. Then next chapter is infection control. Infection control is a very important chapter. We can expect 10-mark, 12-mark questions from this chapter. So the important questions are define sterilization and classify sterilizing agents. That's an important question. So എന്തായാലും ഒരു പേനയും പേപ്പർ എടുത്ത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എഴുതിയെടുക്കുക. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഇസ് ദ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ദെൻ ഡിഫൈൻ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ആൻഡ് നെയിം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ വേസ്റ്റ്. This question is important. Then classify disinfectants and name the chemical agents for any like skin antisepsis, or describe the steps of performing hand hygiene. That's an also important question. So 10 marks and 12 marks നിങ്ങൾ എന്തായാലും സ്റ്റെറിലൈസേഷനും ഡിസിൻഫെക്ഷനും പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റും വായിക്കുക. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് the most repeated questions from this chapter are first nosocomial infection. എന്താണ് nosocomial infection എന്ന് അവർ repeated ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Then biomedical waste management, I already told you that is important. Then hot air oven, autoclave, barrier nursing and chemical disinfectants. So ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഇത് എന്തായാലും നോട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ചോദ്യം പക്കായിട്ട് വരും. സോ read these: autoclave, chemical disinfectants, nosocomial infections and all, and also biomedical waste management is also important question from this chapter. പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാരിയേഴ്സ് 2-mark question ആണ്. കാരിയേഴ്സ്, ഫ്യൂമിഗേഷൻ ഓർ 4 universal precaution methods and all. So അത് നോക്കുക. പിന്നെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചോദിക്കാൻ മേ ബി അഗ്ലൂട്ടിനേഷൻ ആൻഡ് പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ഓൾഡ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അത് ഓടിപ്പോയി കാണുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസം. പാത്തോജനിക് ഓർഗാനിസം ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ. സോ ബാക്ടീരിയോളജിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കൂടുതലും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിഫ്തീരിയ,
diphtheria, describe the pathogenesis, laboratory diagnosis. So ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് pathogenesis, laboratory diagnosis and prophylaxis of whatever the organism, that is if diphtheria ആകാം or tetanus, pulmonary tuberculosis, typhoid fever. So ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുക. ആൻഡ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് describe the pathogenesis and laboratory diagnosis of pulmonary tuberculosis. So that's a very important question. അത് എന്തായാലും വായിച്ചിട്ട് പോവുക. Then pulmonary tuberculosis തന്നെ expand the terms RNTCP and DOTS. What is RNTCP and DOTS? So ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഇതൊന്ന് നോക്കുക. Then ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കും laboratory diagnosis of cholera. Cholera is a repeated question. Then urinary tract UTI, urinary tract infection. Then tetanus. Again I'm saying pulmonary tuberculosis. So then bacillary dysentery and leptospirosis. So these all are the repeated questions from this chapter. എന്തായാലും ഇത് വായിക്കുക. I know this chapter is tough, but നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. Then 2 mark questionൽ മോൺടോക്സ് ടെസ്റ്റ് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ streptococcal infection ചോദിക്കാം. What is botulism? So there is a chance. And repeated question is hiatus cyst and NIH swab. So then differentiation ചോദിക്കാം. What is exotoxins and what is endotoxins? So pakka ആയിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ചു പോവുക. Then then virology നമുക്ക് നോക്കാം. Name the methods of transmission of HIV and pathogenesis. HIV is an important question. എന്തായാലും വായിക്കുക. Then talking about rabies virus is an important question. Then repeated questions, virology and prophylaxis of rabies. I already told you rabies is an important. Then dengue fever. Then repeated question ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് enumerate any 4 arbo-viral disease prevalent in India. That is a very important question. Then oral polio vaccine and injectable polio vaccine differentiation, OPV and IPV. Obviously ഇത് പക്ക ആയിട്ടും വരും. സോ വായിക്കുക. Then mycology നോക്കിയാൽ നമുക്ക് candidiasis, dermatophytosis, then cryptococcosis, then superficial mycosis. So these all are the short note. പക്ക ആയിട്ടും 100% chance ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വന്നിരിക്കും. സോ പക്ക വായിച്ചിട്ട് പോവുക. Then 2 mark question they can ask dimorphic fungi and dermatophytes. Again I'm saying dermatophytosis is an important question, as well as candidiasis. So next is parasitology. Parasitology നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ the most important, the repeated question is the describe life cycle and clinical features of Plasmodium falciparum and describe briefly about lab diagnosis of malaria. So this is an important question. എന്തായാലും വായിക്കുക, പഠിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പോകാനായിട്ട്. Next short note Entamoeba histolytica ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. Then microfilaria, laboratory diagnosis of malaria. I'm again saying malaria is an important topic. Read and go. Then amoebiasis, enteric fever, lab diagnosis and giardiasis. So then 2 mark question they can ask tinea versicolor. So these are the important questions from this chapter. ഈ മേൽ പറഞ്ഞ questions എന്തായാലും വായിച്ചിട്ട് പോകുക. They are repeated questions and the most important question. So next chapter is immunity. Immunity നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ hypersensitivity definition and classification is an important question. Classification നമുക്കറിയാം. There are type 1, type 2. So please read and go. Then immunity and factors affecting innate immunity. Immunity നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So അത് പോയി കാണുക and definitely അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. Again I'm saying type 1 hypersensitivity reaction or type 3 or type 4. These all are the important questions. Then repeated question from this chapter is delayed hypersensitivity reaction, innate immunity. So these two and national immunization schedule. National immunization schedule is important question. Read and go. Then just learn the types, what is immunity and the types of immunity, what is it all about. So അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗോ ആൻഡ് വാച്ച് ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് DPT vaccine. What is MMR vaccine? Vaccine against measles, mumps and rubella. So these all were the important questions. Again I'm saying immunization schedule is an important question.
So these all are the important questions of the subject microbiology. So read and go. മേൽ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 100% ഷുവറിറ്റി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നത്തിങ് ലോഡഡ്. ഞാൻ വേഗം എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. സോ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ലേൺ ആൻഡ് ഗോ ആൻഡ് നോ സ്ട്രെസ്. യു വിൽ ഓൾ ഗെറ്റ് പാസ്ഡ്. സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഗൈസ്. താങ്ക് യു.